Haya, asante sana, na tuko hapa Tononoka mashinani. Hawa ni wasanii wanajulikana kama Truballers, na Truballers pia vile vile hapa tuko na viongozi, ambapo tuko na mwelekezi wa mambo ya filamu wa taifa nzima, pia vile vile pia tuko na yule ambapo anasimamia mfuko wa kukopa kwa upande wa vijana. Kwa hivyo wako hapa watazungumza, lakini yangu tu ni kwamba kuwashukuru hawa vijana leo kujitokeza, na vile vile pia kuwashukuru hawa wakurugenzi kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Kenya. Manake rais katika manifesto yake alisema kwamba ni lazima vijana wajitume, waekeze na waweze kujimudu katika kupeleka taifa hili la Kenya na kujenga uchumi. Kwa hivyo mimi ningependa niwashukuru na niwahimize vijana kuwa muweze kujitahidi, na vile vile tuambie kwamba safari ndio imeanza hapa Tononoka mashinani ndani ya Mombasa, na tunaelekea kimataifa. Yani si hapa tu, lakini tu cha mno muhimu ni kuwaomba viongozi, jamani, wale viongozi ambao tumewapatia vyeo, hakikisheni kwamba mnawashika hawa vijana mkono, si kwa maneno tu. Manake viongozi wengi wanafanya PR baada kupewa uongozi na hawa vijana, wanafanya a lot of PR, lakini viongozi wachache ambao mnaona mashinani wamejimudu na wameanza kwa hawa vijana wapewe mafunzo ili nao waweze kuelewa hizi pesa zinatoka wapi na zinaingia vipi na zinaweza kukuzwa vipi. Kwa hivyo mimi sitasema sana. Kwa majina mimi naitwa Steven Msechu aka MC Chef, ambapo sana mimi pia ni msanii na ni mwelekezi wa vipindi vingi sana vya serikali na pamoja na serikali ya kaunti. Kwa hivyo ningependa nipatie hii mikoba huyu mkurugenzi wa mambo ya filamu, ambao yeye ndio tuko hapa kwa ajili yake yeye siku ya leo na shirika lake. Kwa ufupi atueleze, alafu atampatia mwenzake Kigongo yule ambapo ni wa mfuko wa kitaifa, alafu tuko na kijana pale pia kijana wa Rais Talal. Tafadhali. Asante sana MC Chef. Nashika vipi hizi? Hivyo hivyo. Nimefurahi sana kuwa hapa. Mimi naitwa Stephanie Maseki. Mimi ni director katika Kenya Film Classification Board, na leo hii tumefika hapa tukiandamana na chairperson wangu wa Youth Fund. It is such an honor to be here kushughulikia masuala ya vijana, especially when it comes to the creative economy. Kwa sababu gani? Kwa sababu tuko katika serikali ya Ruto, na serikali ya Ruto iko very clear, the manifesto iko very clear kushughulikia masuala ya the creative economy. Manake ameongea akasema ya kwamba wasanii safari hii, ndio maana pale kuna ile talanta hela. Hela wapi? Hela kwa wasanii ziwe wapi? Mfukoni. Hela kwa wasanii ziwe mfukoni. Na kwangu mimi, one of my biggest burden is to make sure that artists ama creatives they have sustainable projects ambazo zinaweza wafanya pia wao wakajivunia kuwa wasanii. Si ati ikifika mahali wasanii wana give up, ama unasikia tu wasanii wako depressed, ama unasikia wasanii hawana projects, ama unasikia usanii hauna pesa. Mtu ameamua anakuwa msanii, yeye ako very talented, maybe they are an accountant, but they decide they are going to be an accountant kwa sababu hiyo being an accountant it is easier to get a job. But unajua tunasahau ya kwamba kuna kitu moja mushinda nikisema siku zote ya kwamba during COVID season, the entertainment industry ama the creative industry is the only industry ambao ilifanya ulimwengu ukakuwa sane. The entertainment industry ndio ilisimamisha ulimwengu, ulifanya ulimwengu ukamove. Ma industry zingine zote zilikuwa hazifanyi, but the entertainment industry ndio ilifanya ya kwamba ulimwengu na watu wakajisikia ya kwamba wako sawa. Kwa sababu ya nini? Kulikuwa na music, there was a lot of content going on air. Kwa hivyo sasa ni wakati wetu sisi kama viongozi just to make sure that wasanii wanafaidi katika hii nyanja yao. Kwa sababu gani? They are putting a lot of effort. Artists are very hardworking. Artists are many in this country. But then, do they have sustainable projects? No. Kwa hivyo mimi ningependa kuhimiza sana viongozi wenzangu, na haswa katika county na even the national government. Iwapo umekalia ofisi yoyote ya kiserikali, ni jukumu lako just to make sure that you support any artists within your locality, to make sure that they are supported, they feel supported, and that is the only way they are going to support you. Otherwise tutashinda tukisema ya kwamba artists wako tunawapinga. Hatupingi, but you know what you need to support the artists. Why? Kwa sababu gani? Na kitu moja ningependa kusema, chair, ningependa ikuwe very clear, youths are not artists. Tuweke hizo vitu mbili kando, tuweke youths na artists separately, because tukiweka hivyo pamoja tusema tunasupportwa na youth. Artists are very different from youths.
Of course, a lot of youths are artists, but it doesn't mean youths are artists. Hiyo ni kitu moja tunafaa kutenganisha kabisa. Kwa hivyo jamani viongozi, ningewapenda kuwaomba, please support artists. The county government of Mombasa, tafadhali, the projects that you have, make sure you have projects that are geared towards supporting the creative economy, so that at the end of the day you support your own, you do trainings. Because do we have trainings ambazo zina cater for artists? The filmmakers, the theater, the musician, do we have trainings? I have not heard of one. Naomba tafadhali mtu asimame aniambie ya kwamba Stephanie kumekuwa na training fulani imesupportiwa na county ama imesupportiwa na so tafadhali ningeomba tafadhali the county government of Mombasa and even the national government where I sit, sisi wenyewe pia as the national government, we are going to make sure that we talk to the relevant bodies to make sure we bring the trainings down here. Na nyinyi wasanii jamani, ningependa kuwasihi tujitume so that we grasp these opportunities. Tukiitwa kwamba kuna opportunity fulani mahali fulani, jamani tujitumeni. Na sisi kama viongozi, we are going to do our best to make sure tunashika mkono and take you to the right doors, so that any door that we are supposed to open, we are going to open it for you guys. Thank you so much. Thank you. There was a training last year. Were you aware of it? That was last year. Yeah, by Swahili put under sports and gender. Were you aware? No, I was not aware, and I will tell you why I was not aware. I am an artist mwenye anashinda social media. Let me tell you something, you guys, when you are creating when you are sending out opportunities, for example, kitu imesemekana people apply. Jamaa, let's send out the message so that it is out there. Na nyinyi wasanii mkipata opportunities ziko mitandaoni, applyini. Isije mkaja kusema hapa kama Stephanie ya kwamba we are not aware. Yet maybe mliambiwa na mkuu apply. Manake sisi pia saa zingine watu wa Mombasa wote tunasingiziwa kwamba hatujitumi. Na ni ukweli, saa zingine hatujitumi, most of the time hatujitumi, tunaona ni kazi nyingi. But we also need to take initiative. Na nyinyi kama kuna any opportunities or trainings out there, make sure they reach all the groups that we have in Mombasa, because wana youth wote squeeze wako on social media. So we actually need to make sure this information reaches the right people. Thank you. Thank you so much Madam Director. Wakazi wa Tononoka, Truballers na vikundi vingine vyote vya wasanii wa Mombasa na hapa Kenya, na wasalimu. Kwa majina ni Fatma Barayan, mwenyekiti hazina ya vijana hapa Kenya inayoitwa Youth Enterprise Development Fund. Shirika hili la serikali ni kusaidia vijana upande wa biashara kujikuza kiuchumi. Na leo tumejumuika hapa Tononoka pamoja na viongozi wengine ili kuwahamasisha vijana ni leseni gani wanatakana kupata vijana ambao wako katika creative arts, na ni njia gani wanaweza kumarket content yao, na ni vipi they can commercialize whatever they are doing so that they can earn a living. Kwa hivyo sisi kama viongozi wa Mombasa, hususan mimi kama kiongozi wa vijana Kenya nzima kutoka Mombasa, tumesema safari hii lazima tubadilishe maisha ya vijana. We have to change and improve the livelihoods of the youth of Mombasa. Na ndio maana wananiita Mama Legit. The legitimate in it is that I have to help the youth of Mombasa. Na kama kiongozi nimesema huu wadhifa ambao nimepewa nitautumia vizuri, na tayari ninautumia vizuri kwa sababu nimeweza kushirikiana na viongozi ambao wako katika ile sekta ya creative arts kusaidia vijana wetu hapa Pwani ili waweze kupata njia ambao wanakuza vipaji vyao to the next level. Leo tumehamasishana mambo tofauti, mambo ya kuwa ni njia gani vijana wanapata resource mobilization, mashirika gani yanasaidia ama yanapeana grants kusaidia vijana wetu. So this is a call upon all the youths of Mombasa. Sisi tumepewa huu wadhifa, kuna wenye tuweza kuwafikia, tunawafikia, na nyinyi pia ikiwa mnatuhitaji tafadhalini tunawakaribisha, mtupigie simu, tuko tayari kuja mashinani na kushirikiana. Wakati tumepewa huu wadhifa ni wakati mdogo sana, kwa hivyo tutumieni tuweze kusaidiana, tuone pia nyinyi maisha yenu yanafanya nini, yanabadilika. Na mimi nimetangulia kusema kwamba vijana tuko na muda na vijana tuko na energy, na vile vile whatever we are lacking is just ile kuwa na uaminifu. Tujiamini kwanza, tujiamini, tujitume, tuweze kusoma kutoka zile lived experiences za watu ambao wako katika hii creative arts, ili tuweze kujua pia sisi hivi vipaji vyetu tunavipeleka vipi ama vinatusaidia vipi kiuchumi. Kwa hivyo kwa hayo machache, ndugu yangu Msechu na Truballers na spokesperson hapa na pia kiongozi wetu Talal, tunasema kwamba mimi nawaomba
hii isikue mkutano wa kwanza, na wale vijana wote wa Mombasa ambao mnanisikia, niko hapa kwa ajili yenu. Huu wadhifa nimepewa na nimejitolea kimasomaso, na nimesema wakati time yangu imeisha kama kiongozi wa Youth Fund, nitahakikisha kwamba nimeacha legacy na nimebadilisha maisha ya vijana wa hapa Pwani. Kwa hivyo mimi wenu Mama Legit niko tayari kutembea na nyinyi katika hii safari, na tayari mnaiona kazi yangu. Na lazima wa Pwani, depression tumekataa, mental health issues tumekataa, opportunities ziko katika serikali, na tutatembea pamoja, tutabisha milango ili tuweze kusonga mbele, kwa sababu kazi ni kazi ni kazi. Mama Legit tosha. Haraka Talal. Assalamu alaikum. Kwa majina naitwa Talal Abdalla Karama. I am the chairperson UDA Tononoka Ward, na ni mmoja katika wanaharakati wanaojisumbua na siasa hapa Tononoka Bondeni Ward na Mvita at large. Mimi nafurahi sana kwa hii fursa ya kupata madirekta kutoka KFCB, kumpata dada yetu Mama Legit, mtu ambaye anajituma, Madam Fatma Barayan, na kumpata ndugu yetu Msechu ambaye yeye ndio organizing secretary UDA upande wa Ganjoni Shimanzi. Tumekuja pamoja sio kwa kuzungumza kusema tutawasaidia vijana, lakini kwa kufanya vitendo. Actions speak louder than words. Kumwambia mtu unampenda haitoshi, kufanya vile vitendo ndio inaothibitisha usemi wako. Sisi leo tumekuja kusimama na vijana wenzetu, physical presence, kwa sababu that is what they need. Vijana wamekufa moyo sana na uongozi, kwa sababu they only get the verbal part of every aspiration, but they do not get the personal touch. As you can see, we are here standing together on behalf of all the youth of Mombasa County. We are not just limiting it to Tononoka Bondeni Ward. It is a privilege that this meeting is being hosted within my ward, but we also intend to capture the whole Mombasa County. Under the leadership of the Vice Chairperson, UDA, Mr. Hassan Omar Hassan Sarai, we find ourselves obliged to facilitate the motto of UDA, which is UDA kazi ni kazi, kazi ni kazi, pesa mfukoni. No one can do this better than the party itself, that says that we will bring these jobs from the bottom going upwards. Sisi kama viongozi tumekuja hapa kuwaonyesha vijana kwamba tunajali maisha yao. We care about their future, not just their present. We want people to stop drug abuse. We want people to stop being depressed unnecessarily. We want people to still have patriotism in their country. The only way you can build patriotism is by bringing these consequential changes to the grassroots level and let people see that there is hope for a better Kenya, and a better Kenya starts with you and me. I will end by saying Rome was not built in a day. We are starting, and greater things are coming. Those who will be privileged to see us in front of your screens today, please partner with us where you can, support us where you can, and pray for us, because that is what we need most. Thank you very much, and God bless you all. Thank you very much, asante. Naam. Laenda kwa Fatma. Barayan. Kuna wiki chache zimepita, wasanii na muziki waliweza kulalama kuhusu MCSK, kuhusu mambo malipo yao, wanadhulumika kimalipo. Labda unaweza wasaidia vipi? Okay, naona asante sana kwa swali lako. Katika hiki kikao hiki ni muhimu kwa sababu tumeweza kuchanganua ni shida ziko wapi. Na wakati tumekuwa tukihamasishana hapa, nimeweza kuuliza swali kwa madam kutoka KFC. Maswala ya licensing, kujumuishwa kwa license kwa moja, na maswali kama hayo kama viongozi tayari tumejadiliana. Wakati Mr. Msechu alikuja kwa ofisi yangu na nikamuelekeza kwa Madam Director hapa, tumesema kati ya maswala ambayo tunapatia kipaumbele kama viongozi ni kuhakikisha kwamba
masuala ya licensing ama masuala ya mengine katika hii creative arts yanaweka usawia ambayo yatakuwa sawa kwa mwananchi kuweza kuyapata kwa rahisi na bila matatizo yoyote. Kwa hivyo hilo ni swala tayari tunalifanyia kazi, na pia tutapanga na madam hapa na viongozi wengine wa KFC ili kuhakikisha tunapata mkutano, tukue na ile one on one talk na hawa walio athirika na hili swala la mambo ya licensing na mengine katika hii creative arts. Hiki si kikao cha kwanza, tutakuwa na vikao tofauti sehemu mbalimbali Mombasa, na tutakuwa pia na vikao kwa ujumla kama ya Mombasa nzima hivi, watu wakikutana pamoja ili tuweze kuelimishana na kuonyeshana ni wapi tunarekebisha katika hizi sheria ambazo ziko katika hii creative industry, na ni wapi ambao tunapunguza ama tunasawazisha ili kuwafanya huu uchumi wa creative arts unakuwa sawia, kwa sababu creative industry ina contribute larger percentage katika GDP ya Kenya, na kama viongozi ni jukumu letu kuhakikisha kwamba swala hili linaangaliwa kwa kina, na tayari tunaliangalia hapa paka mwezi wa 8 kupitia hii kikundi cha Truballers na vikundi vingine. Tunaomba let us come together, let us partner, let us see as Mombasa or as a country, as Kenya, where we can take creative arts to the next level. Na sisi tutashirikiana na idara mbalimbali. Sisi kama Youth Fund tuko katika Wizara ya Youth Affairs, Sports na Creative Industry, na hapo tumesema kwamba pia tutawarai wale viongozi wengine wa hapa Pwani na Kenya nzima kuhakikisha kwamba vijana wa Kenya ambao wako katika creative industry, it is their time to take action. They are already taking action, but it is their time to be supported and make sure that upande wao kiuchumi wanakuwa na talanta zao hazifi, ndoto zao hazifi, lakini zinakuwa na kutimiza yale malengo yao ambao wanataka kama vijana. Sisi tunasema kwamba kazi ni kazi. Tusidharau msanii, tusidharau anayeuza korosho, tusidharau anayeimba. Kazi ni kazi na kila kipaji kina matter. Every hustle matters. Asante. Kuongezea, nafikiri kuongezea kidogo, tutaleta Kenya Music Copyright, wataweza kujibu maswali. Manake huyu ni wa Youth Fund, lakini tutawaita next. Naam. Madam, kusaidia kwangu nataka niulize jibu maswali. Yes. Naam. So madam, wewe unasema unataka kupata legacy yako. Na tumeona wewe kwamba wewe ni mtu ambaye uko pale juu kidogo. Lakini tukiangalia hapa, a number of the people wamekuja hapa ni Bocha. Je, girl child wako wapi? Mimi ningependa kupinga. Tumeona madada zetu wengi hapa wamejumuika na sisi hapa leo, na vile vile kwanza naweza kusema imekuwa ni balancing, kwa sababu nilikuwa nikigeuka naangalia naona watoto wa kike, naona watoto wa kiume, na sisi serikali yetu it is equality to all, services to all, haibagui mtoto wa kike wala mtoto wa kiume. Kwa hivyo mambo ya swala ya jinsia na gender tunahakikisha kwamba kila ni kijana, ni mwanamke, ni mwanamume, ama ni kiongozi, ama ni mtu yote, mwanamume, mwanamke, anapatiwa haki zake kama vile Mkenya mwingine, na kwa hivyo tunakuwa guided na katiba yetu kwamba equality to all. Hapa tuko sawa sawa, manake bidol be mobilize, tuko nao watoto wa kike wapo, percentage iko over 48%, na ikiongezwa kitu kama another 10% iko people with disability, manake tuko na wale ambapo hawasikii na pia ni wasanii. Kwa hivyo hilo swala leo tumejimudu, si kama vile ungelikuja jana. Naam, liko swali lingine Kwa mheshimiwa. Talal, songea. Thank you. Mheshimiwa, tunaona kwamba wewe unapiga siasa zako ama unauza sera yako mapema. Naam. Lakini unataka sana vijana ambao wanachipuka sasa. Naam. Hivi tunaweza kuona kwamba industry ya Mombasa. Naam. Kitambo iko pop na ile industry ya Nairobi. Naam. Inachukua muda kwanza. Tukiweka content zetu sio kwa Mombasa, alichukulia kile lengo ya sawa sawa na Nairobi. Naam. Umeelewa? Na wewe wenyewe ya Mombasa ikubali. Je, kama wewe unapoingia pale katika ulingo wako wa siasa. Je, unahakikisha nini hao ambao unawasupport sasa hivi? Kitu cha kwanza ambacho kimedhihirika leo ni kwamba knowledge is power. Vijana wingi sana wako na hamu ya kujihusisha na haya mambo ya sanaa, lakini hawana ufahamu ambao ni thabiti kuwaelekeza wao njia ya kumonetize ama ya kufanya ile sanaa yao iweze kuwaregeshea kipato. Sasa kitu ambacho sisi tumekubaliana, na siwezi kuchukua hii credit peke yangu, tumekubaliana pamoja na madirector, pamoja na Msechu na dadangu Fatma Barayan, Mama Legit, kwamba sisi tutaleta forum ambayo itakuwa ni educative and consultative, kwa sababu kuna maoni kama haya machache mimi mwenyewe nilibahatika kuchangia kusema kwamba serikali a lot of the times inaonekana kuwa very punitive and not constructive.
dadangu akasema hii pesa ambayo inakusanywa in terms of levy ama kama ni licensing, je, serikali itaitumia vipi kuiregesha kwa hawa sanaa? Because a taxation is supposed to improve a sector. Taxation is not supposed to be punitive. So mimi kama kiongozi zaidi nafaa kuongeza kuzungumza haya mambo hadharani, na sisi tunakuwa within the corridors of power. Proximity to power can also access us to communicate to those who can make a difference at a higher level compared to me. For example, my sister Fatma Barayan is the chairperson. She's the chair lady of Youth Enterprise Development Fund Kenya. So she could actually whisper into the president's ear or into the minister's ear. She has a higher percentage of luck compared to me hapa chini mashinani. But as you can see, I stand close to her. So mimi chenye niko nacho nitasikia na mashinani, nitakicommunicate kwake yeye, and through that means we believe we'll be able to transform the sector for the youths and any other person who wants to be an artist, because we have been told that artists are not necessarily youths. Yeah. Asante madam. So madam, wewe umesema umetoka kwa industry. Nimesikia ukitaja kama Daudi Anguka, ukitaja Rashid Abdalla na Lulasa. But sasa tumeweza kuona video mingi ambazo zinatolewa hapa Mombasa. Hazikopa bado na ile wave ya trend ya Nairobi. Je, kama wewe madam director kwa hii sector, Mombasa inafaa tufanye nini tusikie ile tu? Okay, let me just clarify something very small. You can never compare Nairobi to Mombasa. Mimi ni msanii wa Mombasa, nimezaliwa na nimelelewa Mombasa miaka yangu yote. Nimeona wasanii wametoka Mombasa wakaenda Nairobi. Because why? Because tunaamini ya kwamba Nairobi ndio kuna hela. Do you know why? Kwa sababu culture ya theater and film in Mombasa changed. I think for those of us who've grown in Mombasa within the era of theater, kuna wakati fulani theater ilikuwa inavuma sana Mombasa. Na wasanii wakubwa sana wenye wako katika hizi TV zenye tunaona, au kina Brenda, kina Sara, kina Sanaipei, au wote ni wasanii wa Mombasa. Unaelewa? Lakini wameenda Nairobi kwa sababu gani? Kwa sababu that is where the money is. Rather that is what it is believed. Culture ya Mombasa ya filamu na theater imechange. So unless and until we change the culture of film and theater in Coast region, wasanii watabaki kusema Nairobi ya kwamba ndio kuna opportunities. There are opportunities in Mombasa. Lakini sisi kama wasanii, we are not, I would say the people of Mombasa need to come out and support the artists in big numbers. Ndio pale msanii asija katoka Mombasa akienda Nairobi. So why I'm saying you cannot compare Mombasa and Nairobi. Mombasa has immense talent. You can never compare Mombasa na Nairobi. Mombasa kuna talanta ambayo Nairobi hakuna. Mgela muwe na haki umpe. Tusidanganyane, na mimi si ati nasema hivyo kwa sababu mimi ni mtu wa Mombasa. No. I'm saying that because that is a fact. Uliza watu wenyewe wa Nairobi. They will tell you we are better at planning things, at planning events and stuff like that. It's just that, like I said, and that is why I said Nairobi, you'd find that a lot of activities happen there. Because kitu ya kwanza watu wenyewe wanajituma, wasanii wenyewe wa Mombasa, wa Nairobi wanajituma zaidi. Alafu pia jambo la pili ni kwamba the governments there, you know, the corporates there, the private sector and the government, they are supportive of the artists. So that is why I'm urging the county government of Mombasa and the national government as well to support the coast region so that we can get the creative industry where it was once long ago. And hatuko mbali, tuko karibu. So but then, kabisa. Nafikiri nikiongezea pale kabla uje, ningewaomba sana Mombasa County, gavana pamoja na waziri wake wa vijana na michezo, ninawaomba jamani waweze kuwa na ukweli na wazi. Manake kile kitengo ni cha Mombasa, lakini sasa vitu vote vimebwagwa Swahili Port kama vile tunavyojua. Ile mambo ya Swahili Port inanyima fursa hawa vijana wengine, lakini mimi sioni kama ni jambo hilo, si jambo. Manake hawa vijana wengine pia pale walipo wataweza, lakini pia viongozi, gavana pamoja na waziri wake wa kaunti wawe na goodwill kwa watu wote. Wasiwe tu specific kuwa kama wewe hauko kwenye line hii basi hautapata kitu. Vile pia upande wa corporate, hizi banks, kampuni za beverages, kina Coca-Cola, kina Safaricom, kina motors, hizi motorsports companies hizi ambazo zinauza magari, tafadhalini toeni hizi CSR kikweli.
tunapokuja kuapply boss, tupatie vikwazo. Unajua wanatupa vikwazo vingi sana ati hii tukileta barua straight to the point, tupatie CSR muone kama tutafanya mambo. Au sio? Si ndio namna hiyo ama sio hivyo? Kwa hivyo ninapenda hapa huyu bwana Truballers, singependa hii interview ishe kabla hajaongea. Tafadhali hebu njoo ongea kama mwana Truballers ndio tumalize hii interview. Truballers njoo tafadhali. Truballers. Sisi kama Truballer tumeanzisha hichi kikundi kwa nia na madhumuni ili kuweza kusaidiana sisi wote vijana wa Mvita ama Mombasa nzima. Kwa hiyo hii ni muungano wa vijana Mombasa nzima, tuweze kusonga mbele kwa pamoja. Hiyo ndio nia yetu na madhumuni. On behalf of every youth, vijana. On behalf of every youth na viongozi wote, on behalf of every artist, musician and actors, I want to thank Mr. Talal, the director, Msechu, for setting us up and helping us express our goals to the leaders that need to see our goals. Au sio? Alafu ya pili, to the media, especially wanahabari, wengi wenu mnapenda kuonyesha mabaya ya vijana kutoka Coast. Kuna mazuri yanafanyika kutokana na vijana wa Coast. Mojawapo ni hii ya uimbaji na usanii. Tafadhali jaribuni kuonyesha picha nzuri kuhusiana na vijana instead of bad things. Asanteni.